Dogi, my name is Dogi. That's what mother calls me, that's what I am known to be. I'm a koala from the southern regions of Australia, and I am dead. I once lived by a tall gum tree in a bushland where I could run free. Where for hunger I had no need, because I had all the eucalyptus which on I could feed. Everything was all sleeping and all eating, until mother one day got news of worry. Our bushland was gradually becoming scanty land, the trees disappearing at a steady rate. One two a time. I would see 3 4 a man, with 5 6 some others, and 7 8 some tools. They would sometimes cart a tree away, and another time chop it to bits. Poor tree, I thought, how sad you must be. I asked mother what was going on. She told me that we would be moving on, to a place where we would again be free, and have all the green that we could eat. One day, so gay I went out to play, out in the forest I leaped on trees. I went to the river to see the fish, I played until my shadow I could see. Alas! When I went home, there was no home. Just an empty space and empty land. Perhaps I thought, I lost my way, that maybe to some other where I had strayed. But then I saw my favorite rock, and it dawned on me that I was here. I wondered gently, where everyone had gone, where all the trees had gone. Maybe those same men had carted away with ours as well. I then remembered mother's words of moving away, and thus I began my journey straight away. Time does speak to me. This time it spoke through the rumbling of my belly. It was dinner time, I was hungry. I looked around for some eucalyptus leaves, but there were none. I helped myself to just any leaf, and my belly paid the price that night. Morning came and I embarked on a double course. 1. To find me some eucalyptus leaves, 2. To find the others. I journeyed on and I found some friends, many were they, all moving did they. They were in situation like me, in predicament like me. Their home had been destroyed as well, lost to them like I was to mine. They too like me, were in search of a new home, a new place to stay. They were possums, the lot of them. Poor Mr. Snake, poor Mr. Fox, they would miss one of their vital snacks. If only these men knew how by destroying our houses, they pursued us away and upset the food chain. Maybe they wouldn't do so, or maybe they needed someone to stand up to them, to tell them not to just come destroy our homes and houses. Maybe then they would stop. Soon on my journey, I became thirsty. My hunger never forgot me as he reminded me in sharp bites. But I was now thirsty. I left the party of my friends and went partly off the way, bidding them goodbye, not telling them why. I journeyed on to a stream, not so far away, not so close either way. I proceeded to drink to my fill on my arrival. Only when I was done did I realize that the water had a strange taste, only then did I notice that there were some fishes floating in the river, the white of their bellies turned upwards, showing a truce with death. Many they were, there they were, opening up their mouths, flowing down and out. I saw one who was still alive and I went to him, I asked him what happened and he told me with his last breath. He told me of the waste and toxic chemicals that the water they live in was fed. Told me of the dung and fung they were forced to live in a while, till their hearts couldn't take it anymore and was put to a stop. Then after uttering those words, he floated away, the white of his belly upturned, just as the rest. I wondered gently why humans will do as such. Why not recycle and reuse all the waste they accumulate, instead of throwing it into the homes of these creatures? I thought, maybe if there were laws that prohibited dumping waste in the seas, maybe then they wouldn't do so, maybe then they would stop. As I left the river, I thought to myself, poor Mr. Bear, he would miss his delicious snacks. Many a times weariness would call me, I would refuse to answer, my will was my succor. But as time went by, I succumbed to his entreaties. I sat by a tree and began to think. These humans, who cut down our homes, who pollute the waters and affect our system. Maybe they know not what they do, and what impact it could have on them. From the loss of their food to eat, to loss of their materials for drugs. Because I know that about 200 billion pounds of human food were gotten from the oceans, plants as well for their research, and drugs are gotten from the forests. So why won't they let our habitat survive? Why would they harm us because of selfish benefits? Maybe they didn't know. Because if they did, they wouldn't persist. Maybe some were stubborn to understand, but if there were laws and punishments, they would heed. There is yet still hope anyways, if they would stop now and think.
if they would stop those who pollute and destroy our habitats. If they would receive our bushlands by planting and conserve our biodiversity. Such were my. Dogi tên tôi là Dogi, đó là những gì mẹ gọi tôi, đó là những gì tôi được biết đến. Tôi là một con koala đến từ các vùng phía nam của Úc và tôi đã chết. Tôi đã từng sống bên một cây cao su cao trong một bụi rậm nơi tôi có thể chạy tự do. Tôi không cần đói ở đâu, vì tôi có tất cả bạch đàn mà tôi có thể kiếm ăn. Tất cả mọi thứ đều ngủ và tất cả ăn uống, cho đến một ngày mẹ nhận được tin lo lắng. Vùng đất bụi rậm của chúng tôi dần trở thành mảnh đất sơ xác, cây cối biến mất với tốc độ đều đặn. Mỗi lần 1-2 tôi sẽ thấy 3-4 một người đàn ông, với 5-6 người khác và 7-8 một số công cụ. Đôi khi họ sẽ kéo một cái cây đi, và lần khác chặt nó thành từng mảnh. Cây tội nghiệp, tôi đã nghĩ, bạn phải buồn biết bao. Tôi hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nói với tôi rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi tới một nơi mà chúng tôi sẽ lại được tự do, và có tất cả màu xanh để chúng tôi có thể ăn. Một hôm gay quá, tôi đi chơi, trong rừng tôi nhảy trên cây. Tôi ra sông để xem cá, tôi chơi cho đến khi bóng tôi nhìn thấy. Chao ôi, khi tôi về nhà, không có nhà, chỉ là một không gian trống và đất trống. Có lẽ tôi nghĩ tôi đã lạc đường, rằng có thể đến một nơi nào đó khác tôi đã đi lạc. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy bản nhạc rock yêu thích của mình, và tôi nhận ra rằng mình đã ở đây. Tôi nhẹ nhàng tự hỏi, mọi người đã đi đâu, cây cối đã đi đâu hết? Có thể chính những người đó cũng đã chở chúng tôi đi. Sau đó tôi nhớ đến lời mẹ nói về việc chuyển đi nơi khác, và do đó tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình ngay lập tức. Thời gian nói với tôi, lần này nó nói qua tiếng ầm ầm của bụng tôi, đã đến giờ ăn tối, tôi đói. Tôi nhìn xung quanh để tìm một số lá bạch đàn, nhưng không có. Tôi chỉ giúp mình được bất cứ chiếc lá nào, và cái bụng của tôi đã phải trả giá ngay trong đêm đó. Buổi sáng đến và tôi bắt tay vào một khóa học kép. Một, tìm cho tôi vài chiếc lá bạch đàn, hai là tìm những chiếc khác. Tôi tiếp tục hành trình và tôi tìm thấy một số bạn bè, nhiều người chúng tôi là họ, tất cả đều đang di chuyển. Họ đã ở trong hoàn cảnh như tôi, trong tình trạng khó khăn như tôi. Ngôi nhà của họ cũng đã bị phá hủy, mất cho họ như tôi đã mất. Họ cũng như tôi, đang tìm kiếm một ngôi nhà mới, một nơi ở mới. Họ chúng tôi là những người sở hữu, rất nhiều người trong số họ. Tội nghiệp ông rắn, ông cáo tội nghiệp họ sẽ bỏ lỡ một trong những món ăn nhẹ quan trọng của họ. Giá như những người này biết cách phá hủy nhà của chúng tôi, họ truy đuổi chúng tôi và làm đảo lộn chuỗi thức ăn. Có thể họ sẽ không làm như vậy, hoặc có thể họ cần một ai đó đứng ra bảo vệ họ, để nói với họ rằng đừng đến phá hủy nhà cửa và nhà cửa của chúng ta. Có lẽ sau đó họ sẽ dừng lại. Chẳng bao lâu trong cuộc hành trình của mình, tôi trở nên khát nước. Cơn đói của tôi không bao giờ quên được tôi khi anh ấy nhắc nhở tôi bằng những nhát dao sắc nhọn. Nhưng bây giờ tôi đã khát, tôi rời khỏi bữa tiệc của bạn bè và đi một phần, chào tạm biệt họ, không cho họ biết lý do. Tôi đã đi đến một con suối, không quá xa, cũng không quá gần. Tôi tiếp tục uống đến no say, khi về đến nơi thì tôi mới nhận ra nước có vị lạ, lúc đó tôi mới để ý thấy có một số cá nổi trên sông, màu trắng của bụng chúng quay lên trên, chứng tỏ một hiệp định đình chiến với cái chết. Nhiều con đã ở đó, đang há miệng, chảy xuống và chảy ra ngoài. Tôi nhìn thấy một người vẫn còn sống và tôi đến gặp anh ta, tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra và anh ta nói với tôi bằng hơi thở cuối cùng. Anh ấy nói với tôi về chất thải và hóa chất độc hại mà nguồn nước họ sinh sống được cấp vào. Kể cho tôi nghe về đống phân và nấm mà họ buộc phải sống trong một thời gian, cho đến khi trái tim của họ không thể chịu đựng được nữa và dừng lại. Sau khi thốt ra những lời đó, anh ta bay đi, phần bụng màu trắng của anh ta hét lên, giống như phần còn lại. Tôi nhẹ nhàng tự hỏi tại sao con người lại làm như vậy? Tại sao không tái chế và tái sử dụng tất cả những chất thải mà chúng tích tụ lại, thay vì ném vào nhà của những sinh vật này? Tôi nghĩ, có lẽ nếu có luật cấm đổ chất thải ra biển thì có lẽ lúc đó họ không làm như vậy, có lẽ rồi họ sẽ dừng lại. Khi rời sông, tôi tự nghĩ, chú gấu tội nghiệp, nó sẽ bỏ lỡ những món ăn vặt ngon lành của nó. Nhiều lần mệt mỏi gọi điện cho tôi đều từ chối trả lời, ý chí của tôi là phụ thân của tôi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã khuất phục trước những lời dụ dỗ của anh ấy. Tôi ngồi bên một cái cây và bắt đầu suy nghĩ, những con người này, những người đã chặt phá nhà của chúng tôi, những người làm ô nhiễm nước và ảnh hưởng đến hệ thống của chúng tôi. Có thể họ không biết những gì họ làm và tác động của nó đến họ. Từ mất ăn, mất nguyên liệu làm thuốc, bởi vì tôi biết rằng khoảng 200 tỷ pound thực phẩm của con người đã được lấy từ các đại dương, các loài thực vật cũng như để nghiên cứu và thuốc được lấy từ các khu rừng. Vậy tại sao chúng không để cho môi trường sống của chúng ta tồn tại, tại sao chúng lại làm hại chúng ta vì những lợi ích ích kỷ? Có thể họ không biết, vì nếu có, họ sẽ không cố chấp. Có thể một số người cứng đầu không hiểu, nhưng nếu có luật pháp và hình phạt, họ sẽ chú ý, dù sao thì vẫn còn hy vọng, nếu họ dừng lại ngay bây giờ và suy nghĩ.
Nếu họ có thể ngăn chặn những kẻ gây ô nhiễm và phá hủy môi trường sống của chúng ta. Nếu họ nhận đất bụi của chúng tôi bằng cách trồng và bảo tồn đa dạng sinh học của chúng tôi.